вообще-то он как раз-таки Well, немножко переплетается с предыдущим вопросом. in fact, is somewhat linked to the previous question. Не было зажимания со стороны прессы. We never had any pressure or repression of the press. Хочу сказать What молодежи, вы I want знаете, to что в say here to you, Туркменистане as даже youth, is you имеется know that своя in Turkestan, большая young people молодежная газета, even она have their own называется youth «Бerdymukhammedov». newspaper И, кстати, к вашему in сведению, Turkmenistan, and for буквально your вот information, недавно я quite встречался recently, со всей молодежью I нашей met страны, with all of the young people где in our даже country, назначил вот and именно для in решения fact, таких вопросов to resolve just those kinds of questions, the main editor of the newspaper, in fact, was a student at Turkmen University. Is that enough for you? Thank you. Armin Причем Rosen. студент, Moreover, второго курса, по-моему. I think he was a sophomore. No, he was a senior. Главный редактор He's the молодежной газеты. editor-in-chief of the student youth Член newspaper. правительства уже. And he's already a member of the government now. Armin Rosen, I'm a sophomore. Mr. President, you won election a few months ago with 90% of the vote. Will you guarantee that you will have elections next time out that will be up to international standards of freedom and fairness? Thank you. Правильно вы сказали, значит, меня выбрал народ, моя судьба такая, поэтому, значит, That indeed was my fate. I was elected by the people. она продлевается в течение 5 лет. Our constitution says that in every 5 years there will be election. I will be serving my people day and night. And at the end of 5 years, the person, if the people elect somebody else, may God grant him good health and may he serve his people in good health. I'm Bill Harrison. Thank you, Mr. President, for your appearance here. Some energy companies and individuals in the West would like to see a gas cartel for production and price stability, similar to what OPEC has provided for oil. Would you favor a gas cartel, particularly since it would eliminate Russia paying only, paying only 1/3 of what they, they sell it for 2/3 more than what they pay for your gas? Газовый картель, Well, я вам скажу, a gas он уже cartel, не соответствует I нашим could tell you законам и канонам. that already У нас is есть not свое consonant with the laws of our economy. законодательство We have our по own углеводородным legislation ресурсам. covering natural resources. Приняли очень We большой have документ, который adopted касается a voluminous document реализации нефти и газа regarding с the exploitation of перспективы oil and gas 2030 года. up to the year И где 2030. нашим, согласно канонам и законам, мы, как вы знаете, этим вопросом мы занимаемся с реализацией на границе. Нас не интересует, пусть Россия закупает, We don't care who is пусть buying it. Америка Let Russia buy закупает, it, let пусть America Иран buy it, закупает. let Вот у нас Iran buy такое it. законодательство. That's our legislation. И насчет дешевизны России, потому что Regarding у нас the cheap контракт до oil prices in Russia, 2009 our года. contract is until В 2009 году этот контракт у нас In 2009, заканчивался. that contract И expires. потом, вот к вашему сведению, And after that, for мы your кому бы information, не реализовывали газ, то есть экспортировали gas газ, and или oil будем exported переходить will на ценообразование по формуле. go through Вопрос a сам уже price сам по себе разрешается. establishment formulation. There will be an automatic formula establishing the price. Good morning, Mr. President. Thank you for coming. My name is Quinn Martin. I'm a recent graduate of School of International and Public Affairs. I believe that a great deal of America's economic success is linked to our openness as a society, political environment, and of course economy. As you can see here in this forum, students can ask any question that they wish. What are your plans to open up Turkmenistan's political environment
educational system and economy? And specifically, will you guarantee the right for journalists to travel at any time to the country and for your journalists to travel abroad? Thank you. Спасибо. Thank you. Ну, вообще, я вам могу откровенно Well, I сказать, should tell you в frankly моей предвыборной программе that как раз-таки вот эти вопросы я освещал. electoral campaign, in fact, covered those issues, and I talked about them. Let's start with the economic Да, questions. экономика должна быть открытая. Yes, the economy must be open, С этим вам я согласен. and I И agree как with you раз-таки on вот, that. исходя из этой точки And on зрения, that basis, мы бы хотели бы у нас в стране we даже would создать like, in fact, значит, новый to establish in our country стратегический a new институт по изучению экономики strategic будущего. institution for the study of То есть the уже economics of the сам future. вопрос себя отвечает об этой открытости. Question already answers to, that, to Второе, your question значит, of openness. то, что And касается открытости со стороны Regarding журналистов, second, я думаю, openness and journalists, по-моему, в предыдущем вопросе, I think приводя на примере то, что я that назначил in the previous главным question, редактором when I said that I студента, appointed чтобы была as открытость, the причем я ему editor-in-chief дал of that наставление, newspaper a student, всегда, чтобы была that points to открытость с нашей openness so that we стороны, always will have чтобы вы openness во on our многие part, брали, значит, and so that you внимание, учились would be able to take that элитных стран, как into Америка, account, and in Европа. Это countries уже like об America открытости and было. Europe, you can already see Спасибо. that. Thank you. Тогда мы ждем ваши студенты в прошлом Then we're году. waiting for your Мы бы students. были бы очень рады этому. We'd be very glad to have our students come here. Thank you, Mr. President. In your speech, you said that... Could you please identify yourself? Oh, I'm sorry. My name is Matt Morellis. I'm a student at the School of General Studies. In your speech, you mentioned that Turkmenistan is neutral, but my question regards Russia and their neutrality towards your country. As you're obviously aware, as a former Soviet republic, there's a long history of Russian interference in Turkmen affairs. And many American commentators have noticed an increasingly belligerent Russian nationalism emanating under the Putin regime. And I want to know what you expect of if there's going to be a decrease or increase of Russian interference in Turkmenistan, and more generally, what do you think of the future of Turkmen-Russian relations? Thank you. Ну, вы знаете, я вам откровенно сказать, I could tell you вначале я сказал, frankly, and I Туркменистан said это at the outset, независимая that и нейтральная Turkmenistan is an страна. independent and a neutral И будь ли country. это ли Россия или другая And страна, whether we're совсем talking about у нас Russia одна or any политика. other country, we have one and the same Это policy мир во for всем all. мире, как That is независимая peace нейтральная throughout the страна. world as an independent И and никакого, neutral country. скажем, если правильно понимать, вы подразумеваете нажим со If you're стороны talking России, about никогда pressure в from Туркменистане не было, Russia, оно и не there будет. never Но с другой was any such стороны, pressure and there never will be. если вы On the other hand, хотите исходить из наших you тех тезисов, которые я want вначале to говорил, я talk тогда говорил, about что the argument